congratulations to Maccabi for the win. I think we played excellent basketball for 38 minutes. Then we rushed some of the shots outside of our system that brought us to play a great game in these 38 minutes. Organization-wise, our backup Ismet Akpinar brought smart things to the floor, and we inside of our offenses found a really good ball movement, which produced at the end, which we needed against so aggressive Maccabi team. Obviously, they're physically really tough to beat in one-on-one, so ball had to move, and we found that, as I said, for 38 minutes. Then 2 minutes, just lack of execution, lack of ideas, rushing the shots. No need to do it. They finished the game how they finished. I wish you guys or them good luck in the playoffs. As a sportsman, and also our shooting both free throws that we missed in the second half. Always one out of two, 4 times in a row. And also our 3-point shooting was not there, so we have to get better in that aspect of the game. Absolutely, if we want to win the games like this. But nevertheless, I'm proud how team played, as I said, because we are coming of a particular moments, and we left home some of our starters to recover from their injury and get ready for the playoffs in Turkish Championship. That our biggest goal is to finish first, which right now we are, and we have 3 games to go. That's it. Good evening, Coach. Good evening. Even without 4 key players, Fenerbahçe showed big potential. Question is, the very fact you succeed to qualify for playoffs, is it because of coronavirus, because of injuries, or because of something else? Well, we have to analyze this season really deeply from our side, because we were supposed to play this game on 27th of January. We had COVID issues in that moment, and we were coming from December and January really with a great shape and a good game. Nevertheless, we had 2 of our starters, Nando and Jan Vesely, injured in a same game in 24th of December for a long period, and we had to adapt our system 3, maybe 4 times this year to a different players' characteristics that we are throwing on the floor, and putting some of the players, also signing some new players. Also, the issue with the Russian teams did not help us. I think we were the biggest, I don't like the word losers, but the club who really lost a lot with that thing, because we were 3-0 towards all the Russian teams, and 2 of them were supposed to come to our home. We already had sold out gym, and this is a regret that I have, that we didn't in that moment. We had a lot of players coming back from the injury, all of them together, and they had to get their engine back and their reservoir of the energy back, but there were no practices, just game after game after game after game, due to calendar that was so squeezed for us because of the canceled games. Out of 4 games in Euroleague that were canceled for us, 3 were due to opponents, and 1 only with Maccabi was due to our thing, because we had COVID issues in that moment, and this is something that we just had to live. It was not easy for the players. Every day I talked to them and everything, and they were really hurt, because when you feel that something is taken from you, it's not nice. And it was also motivational down side for us in those moments, and that issue that took those wins from us. So we just had to play through that and keep playing, and just staying together, keep raising this unit that is needed for high level basketball.
Okay? Thank you, guys. Good luck. I'm happy we managed to win this game against a tough team. And although we didn't find the energy and the flow during the game, I'm happy that in the last 5 minutes we step up, we improve our game, and we made some good stops defensively and some good decisions offensively. It was a tough period of time. And I'm happy, I'm talking about the last month and a half, and I'm happy we finished it with a victory in our arena, in front of our fences.
looking forward to the playoffs. אבי, ברכות. תודה רבה. כמו שאמרת, זה היה נראה כאילו שיש בעיות עם אנרגיה במהלך המשחק, אבל מהצד שלך בחרת לקחת פסק זמן ראשון, 7 דקות לסיום המשחק, וזה היה נראה שברבע האחרון שקצת מתחיל לברוח לכם במשחק אולי. קצת ספר על ההחלטה הזאת שלך, ולמה לא לקחת טיימאוט גם במחצית הראשונה, כי עניינים, היה להם מומנטומים שבחרת לא לקחת בהם פסקי זמן. אני הרבה פעמים סומך על השחקנים שימצאו את הדרך ואת האנרגיות ואת ההחלטות הנכונות. בחצי הראשון רציתי לקחת טיימאוט ומיד היה טיימאוט טלוויזיה, אז ויתרתי עליו, אבל לא משהו מיוחד. היה קורץ', ברכות על הניצחון. תודה רבה. התחושה כאן, לפחות אצלי, פתיחת המשחק, בטח ברמה האנרגטית כמו שדיברת עליה, הזכירה לי איזשהו משחק ככה מעבר, נגד גלאטסראי, כאן בהיכל, רגע לפני הפלייאוף של 2014-2015, והם בכלל באו עם 6 שחקנים, אם אני זוכר נכון. כמה זה קשה להביא את השחקנים ברמת מוכנות, שאתה יודע שגם פנר לא בדיוק מגיע לכאן בסגל מלא, וזה משחק שבקלות יכול להיות מוקש, כשכולם יודעים שיכולים להסתכל באיזה עין עקומה אם בטעות מפסידים את המשחק הזה, ועדיין הצלחת לשמור כאן באמת על רמה שיותר מספיקה בסופו של דבר לעשות את העבודה כמו שצריך. היה מאוד קשה, כי 2 שחקנים חשובים של פנר לא מגיעים, ומגיעים ביום של המשחק, והכל ביחד נותן איזושהי תחושת נוחות, ואחד הדברים החשובים שאמרתי לשחקנים זה שאנחנו לא נגיע ונקבל את המשחק, אני צריך לקחת אותו. והם גם שיחקו אותו, שהם עשו עבודה טובה, אז זה לא קל להביא אנרגיות למשחק כזה, אבל אני שמח עוד פעם שמצאנו את הדרך, לנצח את המשחק. זה היה משחק לא קל, מאוד מאוד לא קל, ועוד פעם, ונגד קבוצה טובה, אז זהו. ברכות על הניצחון. תודה. ג'יימס נאנלי, מה עובר בראש שלך כאשר הוא הולך למטה ברבע ראשון עם הפסיעה משהו כזה, ואז הוא חוזר והוא נתן הופעה של משהו מהפנתיאון היום? אני אתחיל מהסוף, ג'יימס ווינר. קומפטיטור, והוא רוצה לנצח כל משחק. כשהוא ירד לחדר הלבשה, אני הייתי הכי אמיתי, אמרתי, אוקיי, אז הוא לא ישחק יותר, נמצא כוחות אחרים. שחקן אחד הולך, יש לנו שחקנים אחרים שיחפו. הוא ביקש לחזור, וחזר בצורה יוצאת מן הכלל. בשני הצדדים של המגרש, גם בהתקפה וגם בהגנה. עשה שם כמה מהלכים חשובים מאוד, ואחלה. אני שמח, זה עוד איזושהי ככה נקודת ציון חשובה בשביל שחקן שנפצע וחשוב לו לעלות, למרות שלכאורה המשחק הוא לא משחק על חיים ומוות, ובכל זאת הוא בוחר לעלות. אני מאוד אוהב את זה. אהלן אבי, ברכות על הניצחון. תודה רבה. כשאתה מסתכל על העונה הסתירה, מה נקודת המפנה שבזכותה הגעתם לפלייאוף? קשה לי לתת נקודה אחת. ככה להנחית. אני חושב שבשלב מסוים, אני כל הזמן דיברתי עם השחקנים על זה שאנחנו היינו ברצף של הפסדים, אבל הקבוצה הזאת ניצחה את ברצלונה, וניצחה את צ'סקה, וכמעט ניצחה את ריאל מדריד בבית, וכמעט ניצחה את זנית, וניצחה את אולימפיאקוס, בעצם ניצחה את כל הקבוצות שהיום מופיעות בחלק העליון של הטבלה. ואני חושב ברגע שהתחלנו להאמין כקבוצה בעצמנו, אז דברים התחילו להתחבר, והאנרגיה שטפה יותר, והמשחק שטף יותר, וגם המשחק שלנו, התחלנו לרוץ קצת יותר, שגם עזר לנו. ואני חושב
ברגע שהקבוצה התחילה להאמין אחד בשני, לשחקן את כל השני, זה היה הרגע שעזר לנו להיבנות ולהאמין בעצמנו. קודם כל ברכות על ניצחון השישי ברציפות. המשחק הזה קבע שתפגשו את ריאל מדריד ברבע הגמר. האם יש זמן נכון לשחק נגד ריאל מדריד, שזה עכשיו? בגלל שהם הפסידו 8 מ-10, שחררו שני שחקנים. מה דעתך לקראת הסדרה? אני אגיד לך את זה בצורה ככה... אני חושב שככל שאנחנו נהיה טובים, כי אנחנו עדיין לא שם. יש לנו עוד דרך לעבור, ואני מקווה שנמשיך להתקדם. אז אני פחות מתעסק ואמרתי את זה, מתי לפגוש את ריאל, לפני, אחרי. אין ספק שבתחילת העונה הם היו בכושר הרבה יותר טוב, ועדיין זו קבוצה שברגע, יכול לנצח כל קבוצה. אז אני פחות מתעסק במתי לשחק נגדם, אני יותר מתעסק באיך אנחנו מגיעים טובים יותר למפגשים איתם. כי אלה מפגשים, זה אחרת. זאת אומרת, זה מפגשים אחרים. זו סדרה, זה לא משחק אחד. הוכחנו שאנחנו יכולים לנצח אותם בבית, כמעט ניצחנו אותם בחוץ. אז אנחנו דרוכים, מחכים, אבל ביום שישי יש לנו משחק נגד בני הרצליה. ואנחנו, עם כל החשיבות שיש לסדרה הזאת, אנחנו עדיין במקום השלישי בליגה, ואנחנו רוצים להמשיך לטפס. הכל שם צמוד, ויש לנו משחק קשה מאוד נגד קבוצה טובה, עם מאמן מצוין, והראש שלנו שם עכשיו. תודה רבה. אני לא מתעסק בציפיות. אני יכול להגיד לך משפט אחד. אני מאמין בקבוצה הזאת. אני מאמין בקבוצה הזאת. לאן זה יוביל אותנו? אתה יודע. התשובות לא נמצאות בחדר הזה, וגם לא כאן. אבל אני מאמין אני מאמין בשחקנים, ואני מאמין במה שיש בתוך השחקנים. ועם זה נלך קדימה בכל הכוח. תודה רבה. האם מכבי תל אביב היום הלכה למעשה הוכיחה שמועדון גדול משחק על ניצחון בכל תנאי ולא מחפש קומבינה? תשמע, אני במועדון הזה 16 שנים. כעוזר מאמן, כסקאוט, והייתי בכל כך הרבה מקומות. אין הרבה מקומות כמו המקום הזה. יש פה אנשים שמובילים את המועדון הזה כל כך הרבה שנים, עם winning attitude. ואני גאה להיות חלק מהמקום הזה. ולשאלתך, זה מועדון... אני אמרתי את זה במסיבת העיתונאים הקודמת, אני מכבד כל אחד עם הדרך שלו. זו הדרך שלי, והדרך שלנו כמועדון. אני גאה לעבוד בדרך הזאת, ואני שמח שניצחנו היום. אף אחד לא חשב בכלל להפסיד, זה לא עבר בשום חדר שקיים, לא בראש, לא בלב, בשום מקום. אנחנו רוצים לנצח את המשחק, זו דרך שאנחנו מאמינים בה, ואני שמח שזו דרך של המועדון שלנו. היי קוץ'. טוב. דיברת כבר בעבר על חשמל בהיכל, טירוף בהיכל, קיבלת כאן את האוהדים בתצוגת שיא, היום גם עשו איזשהו טקס חביב כזה, חביב מאוד אפילו לציון 90 שנים למועדון. דבר איתנו קצת על החשיבות שלהם גם במדריד ובטח לקראת המשחקים שיהיו כאן בארץ. לפני 150 שנים בערך הייתי עוזר מאמן יחד עם פיני גרשון ושרון דרוקר, והגענו בהצלבה לבלגרד, וזה היה זרקו עלינו, ירקו עלינו, והיה מטורף.
וזו הייתה הצגת קהל באמת מרשימה. ועדיין, אין כמו הקהל הזה. ואנחנו נוסעים למדריד, אחרי שנעבור את הרצליה, אחרי המשחק נגד הרצליה, אנחנו נוסעים למדריד, ואני כבר יודע שיש פה מטוס שני כבר של, אני טועה? אז כבר מטוס שני, והאוהדים האלה מגיעים איתנו לכל חור בעולם, וזה אחד הדברים שכמאמן, כעוזר מאמן, כסקאטר, לראות את בדיוק סיפרתי לא מזמן, אני לא זוכר אפילו למי, על התחושה הראשונה שלי במילאנו, כשנכנסתי להיכל וראיתי 11,000 צופים. אז אין כמו הקהל הזה, והקהל הזה פה היום נתן הצגה, והוא ימשיך לדחוף אותנו, ואלה שבאים למדריד, יבואו למדריד ויתנו לנו שם את הרוח הגבית, ואני בטוח שפה אחר כך יהיה טירוף, אבל, אתה יודע מה אבל, נכון? יש הרצליה ביום שישי, אז אנחנו כרגע צריכים מרוכזים בהרצליה ביום שישי. מה זה? כן, בדיוק, גם וגם. אז מה זה? לא. חבר'ה, שתהיה לכם, אנחנו ניפגש עוד ביום שישי, מי שאני לא יפגוש ביום שישי, שיהיה לו חג שמח ובשורות טובות ובריאות ורק דברים טובים.
Authentic. Game worn. It is. Guys, questions for Angelo? Who's going to go first? A lot of congratulations. It's not quite a period to qualify fifth place. Do you actually know? You know, with the Real Madrid Maccabi Tel Aviv, it's El Clásico of Europe, the real one. Not CSKA Maccabi, no Real CSKA, no other combinations, but this is the real for 50 years. This is the real Clásico. What do you think about it? The opponent, what do you think about the player? Like you said, I mean, they're a historic club. We're a historic club. Both teams have had a lot of success in Europe, and they're very good. You know, we're very good. So I mean, we're looking forward to it. It's gonna be tough. Obviously, we're going on the road first, but before we get ahead of ourselves, we gotta take care of business Friday at home versus Herzliya. Obviously, it's important. Real Madrid is in one of its biggest, troubled times in the past decade, you could even say. Is this a good time to actually catch that team? And actually, do you think that with the fans flying on two different planes, that you can actually do something and steal at least one game there? I mean, that's the plan. But I mean, like you said, it's funny. Like people do talk about like Real struggling. They're top 4 home court advantage in the playoffs, second in the ACB, struggling. You know, like they're very good. They've had some injuries. You know, they got guys back. It's going to be tough, but you know, we're up for the challenge, and we'll be prepping all week, starting Saturday, Sunday. Angelo, I will first ask you about tonight's game. You said yesterday that you won't throw the ball away, but you know, for 35 minutes, I think that the energy wasn't there at all. I think you know, maybe the worst game of Maccabi in the last 2 months tonight was. What happened, and how did you still manage to win it? I mean, as much as you say, like, try to get yourself up for a game, you know, everyone, both teams knew it was a tough game. It really didn't mean much because obviously, like I was saying the other day, like Milan is an unbelievable team. We'd have to go there. If we win, Real is an unbelievable team. We have to go there. So it's like you can't pick one over the other. Both very good. So it's like you're kind of like in limbo. It doesn't really matter, but at the end of the day, like I was saying, you want to play good. So I mean, it wasn't our best basketball, but you know, we still took care of business. Ended up winning by 10. Held them to 14 points in the fourth. That's good. Yeah, got the win. Hi, Joe. First of all, why are you wearing Roma's jersey? One of my favorite players in Israel. That's fine. What to ask you about, you guys are actually 6 consecutive wins, and we look at Real Madrid, they have lots of absences and injuries, especially in the backcourt. Do you feel this can be an advantage that can determine the whole series? I mean, they're a top 4 team for a reason. You know, they're very good, and they just got guys back. So it's going to be tough. Like, we know that. It's going to be tough. Like I said, we'll start prepping for them Saturday, Sunday, and we'll try to figure out a way how to try to go down there and steal one. Congratulations. 2 questions. Number 1, Angelo, for yourself, how does it feel to finally, you've been here for 4 years or so, how does it feel to finally make the playoffs? That's the first question, that you've tried to get there and you're going to have a chance to play. And 2, talk a little bit about James Nonnelly's game tonight, going down injured, coming back, and he didn't have to come back and play, and came back and obviously was a star of the game. First question.
I'm calling it. I was saying it earlier. I'm 2 for 4 here. We were in 4th place when COVID happened, so we didn't get to experience the playoffs, but we had qualified and made it there. So this is, and then we obviously made it this year. But yeah, like you said, it is exciting to go actually be able to play in the playoffs now. So we're all excited for it. It's been a while. And then James, he's a heck of a player. Power to him. We obviously the whole team. We've had ups and downs, and he's been great, like great, high IQ guy. It's probably because he's from the Bay Area. I heard those guys are real smart. But yeah, I love playing with them. The message you just got was from Rudy Fernandez, probably, from Rudy Fernandez from Real Madrid, because there's a lot of potential for WWF between two of us in counter. It's not the style of playing ball. Yeah. Thank you very much. Thank you guys. Guys, we're all insulting. Guys, questions for Derek? You're gonna go first. Hey there, good evening. Congrats on a well-deserved win and on advancing to the playoffs in a very well-deserved fashion. First, I want to ask you what it means to you and for this team, because just looking at how you guys are running as of late, it seems that either way you would have been in a top 8 because you still had to play Zenit obviously and Unix, but it seems that in the shape that you're currently in, you were definitely en route of making it to the playoffs. Yeah, as the season has gone on, it's been a lot of ups and downs, a lot of changes, COVID, multiple times with our team. Just a lot of things, man. So, and I'm just happy that we're here in general. It's been a long season, and I think everybody's happy. We're all happy to really prove, like from the beginning, when we didn't have a training camp, and when we missed a lot of time, as a team. So, I think it's just good for our team. Obviously the fans, everybody else, but I think our team. We've been through a lot, and I think we're getting better, as the season goes on. So I'm just happy that we won. I'm happy that we're going on to the next round, and we got Real Madrid. So, like I said, this is a big step for our team from the beginning, and I'm just happy that we finally achieved. That was one of our goals on the list of the season. So that's one check that was on the paper that we all agreed on, that we can make the playoffs. And so we're on to the next one. Very congratulations. Thank you. Historically, the games for Maccabi versus Real Madrid, those are massive games. It's beyond imagination. But it's probably the biggest encounter in Europe ever. Do you know that? And what do you think if you do? If you do know, what do you think about it? Really, I think that it's two, historical clubs in general that are gonna battle, yet once again. So I think that they know what's at stake, and we know what's at stake. This is not just like a 1 month thing. You know what I mean? Like 2 weeks. We've been working for a long time. Since August, and to get to this point. So yeah, it's a huge step for us, but at the same time, I think we're ready for the challenge. We've played them 2 times already, and we've had 1 win and 1 loss, and so
like I said, they're a good team. But like to go off of what you said, it's just two historical clubs going head to head, and I think you couldn't get any better, with the first round. And I think we're all looking forward to it. Not just our team. I know they're looking forward to it too. So they'll see the atmosphere. Regardless, I know that all the fans are going to be there the first two games. So, but if they don't get it, then they'll see game 3. Hey Derek, congrats on the win. When you looked at the game tonight, was maybe the turning point when Jalen was fouled out, that you guys got all connected and the fans as well got into the game, that's what led you to the win tonight? Yeah, I mean, at the end of the day, I know, Jalen's one of our enforcers. He's one of our guys who he's down low. He's, getting a lot of rebounds. He's battling down there, and sometimes calls go left and right. But we all have Jalen's back. We all, just like he has our back. So, it was one of those nights that, early it started really well for him and for us. But that's just what happens. It's a game of basketball. When that happens, we have a few other guys in these positions that can really help and bring a different dimension to our team. I think that Jake played great tonight in the 5 position, and not just shooting, not just rebounding, hustling, but making correct plays and passes in the short roll. So, but yeah, we need all of our guys. And I think that's the main thing is we're healthy. And we're getting better, we're getting stronger, and as the season goes on. And I told you guys in the beginning, you just want to keep getting 1% better until the end of the season, and it'll keep adding up, and now we're here. Last watch game. First, congrats on the win. Thank you. I want to ask you a tricky question. We all see that Real is in a very bad shape right now. They lost tonight in the league, not to one of the top teams by a lot, and they released 2 key players that you know. Can you say that it's a must-win series for Maccabi in this point now? I don't like to say must-wins or this or this. I think must-wins are definitely like game 7. Those are. But in the back of our mind, we want to start the series well. I think that's the main step is starting the series with with confidence, togetherness. I think patience as well. It's a long series. This is the first time we're going to play the same team, in a row, and I think. They have a lot of film on us. We have a lot of film on them. So, yeah, it's just going to be I don't want to call it as a pressure, as a must-win. There's 5 games in this series, and we want to play well at the start. So, I think most of the time, whoever wins game 1 of the series, the percentages are a little bit better for your side. So, yeah, like you said, we're going to go in. We're going to try and get this first win, and really. That's how you start. If you start like this, it's only going to get better for your team. Thank you. All right. Thank you, guys.